So another way of performing topological sort is topo DFS. So let's get into it. We just perform a regular DFS operation on our graph. So let's perform it. As we know, আমাদের DFS এ সবসময় we need a starting time and a finish time. So we can start from any node we like. Let's just start from any node of our choice. Let's start from T here. So T is our source node here. Okay. So let's start from T. আমার এখানে T যেহেতু start করলাম DFS, so we give T a starting time of 0 and then T থেকে আমরা যাব হচ্ছে U তে, so we give U a starting time of 1 and then we can either go to B or V. We can either go to B or V, any of these. So let's go to V first. So we give starting time of 2 to V and then আমরা এখান থেকে V থেকে যেতে পারি একমাত্র X এ, so we give starting time of 3 here and then আমরা X এ যাওয়ার পর we cannot visit any other places, so we give it a finish time. So we are giving it a finish time here, so the finish time would be, so the finish time would be 4 and then we backtrack. So আমরা V তে we are checking if V has any unvisited nodes, adjacent nodes left, but we can see যে V এর এমন কোনো adjacent node বাকি নেই. That's why we can also assign a finish time here as well. So we are assigning finish time of 5 here and then we are backtracking back to U and we are checking first if U has any adjacent nodes left unvisited and we can see যে আমার U এর একটা adjacent node B ছিল যেটা এখন পর্যন্ত unvisited বলতে what I mean is যেটার মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো starting time assign করি নাই. So we cannot assign finish time here already. We have to first visit this one. So let's visit this one. আমরা 5 পর্যন্ত এসেছিলাম time. Now 6 would be the starting time of B node and then we try to see if B has any remaining unvisited adjacent nodes. But we can see যে আমার B এর এমন কোনো আর adjacent nodes বাকি নেই যেগুলো unvisited, since B এর একমাত্র adjacent node আছেই হচ্ছে X, but which is already visited and in fact which is completed since it also has a finish time as well. So আমার B থেকে আর কোথাও যাওয়ার রাস্তা বাকি নেই, so we can assign B a finish time of 7. Then we backtrack to U and we check first যে U এর আর কোনো nodes, adjacent nodes বাকি আছে কিনা যে নোডটা unvisited. We can see যে U এর আর এমন কোনো neighboring বা adjacent nodes বাকি নেই যেগুলো unvisited, so we can assign a ending time or finish time of 8 and then we backtrack to T. Now after we backtrack to T, we observe first যে আমার T এর এমন কোনো adjacent nodes বাকি আছে কিনা যেগুলা unvisited. Here we can see that T has no remaining unvisited nodes left, so we can assign a finish time here as well. So the finish time would be 9. Since আমরা topological, since আমাদের DFS could also be performed at a disconnected graph, so we will start performing our next stage of DFS to any one of these nodes. অর্থাৎ এই তিনটা নোডের যে কোনো একটা থেকে আমরা আবার reapply করতে পারি DFS টা. Since if you guys notice in my last video of DFS, আমরা DFS কিন্তু each and every নোডের জন্য অ্যাপ্লাই করতাম just to be secure যে আমাদের পুরো গ্রাফটা যেন covered হয়. So let's apply DFS. Let's start DFS from here again. So we are assigning a starting time. So since আমাদের time already 9 পর্যন্ত এসেছিল, we can assign the starting time of 10 here and then we observe যে if P has any adjacent nodes left যেগুলো unvisited, অর্থাৎ আমার P এর কি এমন কোনো neighboring বা adjacent node আছে কিনা যেগুলো আমরা already visit করি নাই. But we can see যে P এর দুইটা neighboring node T and B দুটোটাই কিন্তু already শুধুমাত্র visited তো না, completed in fact, অর্থাৎ finish time ও assign করা আছে. So we know for sure যে we can assign a finish time to P as well. So 11 would be the finish time. Then again we perform DFS here as well, because as I said again, as I have said already যে DFS টা আমরা সব সময় অ্যাপ্লাই করি প্রত্যেকটা নোডে, each and every node, just to be secure যে আমাদের
ডিসকানেক্টেড গ্রাফ হলেও যেন পুরো গ্রাফটা ডিএফএস থেকে কভার্ড হয়। সো আমরা এস থেকে আবার ডিএফএস শুরু করতেছি। সো সিন্স আমাদের টাইম অলরেডি 11 পর্যন্ত এসে পড়েছিল, উই ক্যান অ্যাসাইন এ স্টার্টিং টাইম অফ 12 হিয়ার অ্যান্ড দেন we would like to visit an unvisited neighbor of this node. So we can see যে আমাদের S এর neighboring node W unvisited আছে. So let's visit there. We are assigning a starting time of 13 here and we are checking যে এই W নোডের আর কোনো রিমেইনিং এমন কোনো অ্যাডজাসেন্ট বা নেইবারিং নোডস আছে কিনা যেগুলো আনভিজিটেড, অ্যান্ড উই ক্যান সি যে এমন কোনো নোড নাই। সো উই আর অ্যাসাইনিং 14 হিয়ার অ্যান্ড দেন উই আর ব্যাক ট্র্যাকিং ব্যাক টু এস নোড অ্যান্ড উই আর চেকিং ইফ এস হ্যাজ এনি আদার নোডস দ্যাট আর আনভিজিটেড। অ্যাডজাসেন্ট এমন কোনো নোড রিমেইনিং আছে কিনা যেগুলো আনভিজিটেড, অ্যান্ড উই ক্যান সি দেয়ার আর নো অ্যাডজাসেন্ট আনভিজিটেড নোডস। সো উই ক্যান ইজিলি অ্যাসাইন a starting time of 15 here. So after we are done performing our DFS, what we will do is we will take the nodes according to their descending finish time order. অর্থাৎ আমাদের যে ফিনিশ টাইমগুলো আছে সেই ফিনিশ টাইমগুলোকে ডিসেন্ডিং অর্ডারে নোডগুলোকে নিব। সো লেটস টেক দ্যাট। আমরা একদম শুরুতে আছে হচ্ছে এস, বিকজ এস এর ফিনিশ টাইম ইজ দ্য হাইয়েস্ট। সো একদম ফার্স্টে আসবে এস, দেন ইট উড বি ডাব্লিউ, সিন্স এর পরেই 15-র পরে ছোট হচ্ছে 14, so it would be W, and then it would be 11 অর্থাৎ P, and then it would be 9 অর্থাৎ T, and then it would be U, and then it would be B, and then it would be V, and finally X. So আমরা নোডগুলোকে তাদের ডিসেন্ডিং ফিনিশ টাইমের অনুসারে অর্ডার অনুসারে সাজাইলাম। দিস সিরিয়াল দ্যাট উই গট, দিস ইজ আওয়ার টপোলজিক্যালি সর্টেড অর্ডার। অর্থাৎ আমাদের ফার্স্টে এস কে করতে হবে, দেন ডাব্লিউ, দেন পি, দেন টি, দেন ইউ, দেন বি, দেন ভি, অ্যান্ড ফাইনালি এক্স। দিস ইজ দ্য অর্ডার দ্যাট উই নিড টু ফলো ইফ উই ওয়ান্ট টু visit the graph in a topologically sorted order.